हेलो माय क्यूट लेडीज एंड स्वीट जेंटलमैन। मैं आशा कर रही हूँ कि आप लोग ठीक हो और आपकी ये रिएक्टर तो बिल्कुल ठीक है। लेट्स गेट इनटू द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। So today I'm gonna react on a GL trailer and the series name is Be My Angel. Usually I don't watch many GLs, but recently I am interested in them, so let's see if I'm gonna like it or not. เคยคิดไหม Have you โลก wondered นี้สามารถแลกความดีเป็นพรได้จริงๆชีวิตเราจะ if goddess could be ไม่เรื่องเงินเรื่องงานก็เป็นแฟน Ah, she's so cute. What happened? นี่นะ Oh, พรของ whoa, this girl is looking so good in this hairstyle. I love, tomboyish hairstyles. ต่อไปนี้ฉันคือใครสักคนที่จะอยู่กับคุณเจ So the angel gave her a lover but a woman. Oh, this is cute. แล้วสวรรค์จะส่งเทวดามาให้หนูทำไมคะ She's saying like, why you sending an angel like this to me? Because baby, she's gonna be your lover. ทฤษฎี six degree of separation คือทฤษฎีโลกใบนี้แล้วถ้าเราใช้ทฤษฎีนี้ This is so funny. I think this is gonna be a comedy love คนที่ series. เคยฟังเธอร้องเพลงหรือคนที่อาจจะรู้ว่าเธอคือใคร Let's go! 6 degree my ass. ที่หาพี่ช่วยละกันเธอสองคนมาช่วยฉันก่อนได้ไหมล่ะพอดีคนที่พี่รู้จักคนนี้เขาติดต่อยากนิดนึงแต่ถ้าอยากเจอ I love when series have certain kind of humor in them. ตามค่ะ ภารกิจ It's good. คนก็คือต้องนอนในห้องระวัง They are they are scared. Chanting. กูคุ้นเสียงไอ้เทวดา ถ้าอยากรู้ก็มาช่วยงานกูจบแล้วเธอไม่สงสัย I'm loving it. This kind of funny chemistry I always love into the เพ series. ราะอะไรทรงผมรักไฟแบบเนี้ยเขาทำกันมา10 ปี This is so good and the hairstyles are so good. คุณไม่พาวาสนาไม่ส่ง And the couple is looking so good with my angel. Okay, so they are falling into love. This is, baby, I'm rooting for you เจ both. อออกยัง In the specs like me, this tomboyish girl is looking so she's literally looking like an angel. This is cute. Their love is so cute. เนอะ The couple is so cute and the color palette is so good. ไม่ได้แล้วนะนี่มันละเมิดกฎสวรรค์แล้ว Why whenever I love something and then the pain have to come? Why an angel cannot love? ครั้งนี้ฉันจัดการเองที่จะเป็นแฟนกับเจได้ Why everything should be painful before the happy ending? ก็ไม่ได้อยู่บนโลกนี้กับเจ But I cannot say anything about it because my books always have happy and bad and mixed endings. ตอนนี้ So who I am to say when I write books like this? Pain, love, pain. กับซิง I think the love that comes after pain is worth it. You start caring for that kind of love more than the easy getting love. This is so good. I love this tomboyish look. I'm gonna hug him. Kiss. Why in trailers they don't show a kiss? Be my angel. Why we are not getting this kind of angel, man? Even I want this kind of angel. The whole concept, like she was like, I want to make a wish for money, love, and things, and then the angel come and she's like, why I get this kind of angel? Then they fall into the love, and then the situation gonna be worse because the angel cannot fall for a human. Oh, why an angel cannot fall for a human? I'm so mad about it. But yeah, then excuse me. Then they're gonna sort and go through so many shit, and then they're gonna be together and gonna jub kiss. And I think I am gonna watch it. If you want to see my reaction on the episodes, so please comment down below. I'm gonna watch it because
I literally love when the series have humor, and this series, I think this series looking like it gonna have fun and comedy element more. Like, I know the pain gonna be there, but the fun and comedy gonna be a lot more than the pain. And I think in the first half of the series, it gonna be more dramatic comedy. So I think I'm gonna love it because I love this kind of series. So please subscribe to the channel. Please, if you like my content, so please subscribe to the channel, because that way I can know you're liking the content and I can make more videos. Like the video and comment down below if you want me to react on anything else. Share the video to the people who love reaction channels. Bye bye, baby. I love you all.